Come state? Ok, bene, grazie. Oggi sto bene. Non sono stanca e le gambe stanno meglio. Ah, Mm, bene. bene, bene. Grazie. Nina, come stai? Oh, sto bene, sto bene. Perfetto. Mary, welcome. Come stai? You're muted, but I can hear you saying, I can see Bene, you saying sto grazie. E bene. lei? E lei? Bene, grazie. Suzanne, nice to see you. Come stai? Va bene. Perfetto. Okay, so I think Bernadette might also still be joining if she's not in her meeting, but I've sent an update this morning with regards to the lesson plans, the catch up, the daylight savings, and whether you want to be on the group. So I can see, I saw Suzanne, Nina, Mary Beth, and Mary also on the group. So Doug, if you also want to be on that chat group, there's going to be postings willy-nilly of Italian things. So if you do, just send me your WhatsApp details and then we'll add you as well. Okay, so daylight savings, I've decided to make it easier on everybody rather than everybody trying to change their times. I've decided, because I've got the slot open, to move the time. So if you haven't changed your daylight, then you need to do so yourself, because everyone else is going to be the same. Okay, so I've tried to make it easier this time for everyone so that it's less confusion. Okay, then with regards to the lesson catch-ups, if you're all in agreement, I'm going to, from next week, do an hour lesson instead of half an hour, so that we can catch up and bring the lessons up to date so that we finish on schedule on the 27th of January. Okay. And basically, yeah, that's all. I think it was all clear in the email. So if you have any questions or queries, or you want to let me know anything, you can just pop me an email. And that's it. Today, what I'd like to do is present you with a reading. Mary Beth, Nina, you've done this. I'm going to make a recording, play a transcript. I want you to listen carefully to the transcript. It's going to sound fast. It's going to sound garbled, and probably you won't understand 70% of what's being said. Don't worry about it. After you've listened, I'm going to bring the transcript up on the screen. You're going to read the transcript with me. We're going to translate it. We're going to read it again, and then we're going to listen. And then you'll see the difference when you listen after we've done that, what happens to that transcript, to that reading. All right. Okay, so you're all ready. I'm going to bring it up on the screen. Okay, right. That's the transcript. So first we're going to listen to the reading. Okay, so listen carefully. I'm just going to put my audio off now so that I don't interfere with it. 3. Presente indicativo dei verbi irregolari. D'estate Carlo e Federica vanno spesso in vacanza in Croazia. Di solito fanno delle lunghe vacanze in macchina. Partono di notte perché sanno che di notte non c'è traffico. Dicono che in macchina si risparmia molto, per questo usano sempre la macchina per andare in vacanza. Anche il figlio di solito va con loro in vacanza. A volte fa i capricci perché non vuole andare. Infatti vuole restare a Trieste con gli amici. Carlo e Federica lo sanno, per questo, quest'estate, il figlio può rimanere a Trieste con i nonni. Inoltre il figlio deve fare i compiti per le vacanze. Anche se fa caldo, deve studiare. Carlo e Federica quest'estate vogliono andare in campeggio in Croazia. Vogliono rimanere là per circa un mese. Per salutare gli amici, danno una festa prima di partire. Alla festa vengono tutti gli amici e i parenti. Purtroppo, però, il fratello di Federica non può venire alla festa. Infatti, deve lavorare. Federica è molto triste per questo, ma sa anche che non può fare niente. La festa è al ristorante alle 8 e per arrivare puntuali Carlo e Federica escono di casa alle 7. So, how was that? Doug, how did you find that?
70% was a aggressive number. Garbled. Oh. I was right, 70%. No, I don't think I got 70%, but I don't know. I heard bits and pieces of it in my standard thing. If I get a little bit, and then as soon as I hit one word, I lose the next 10 words while I get refocused. Okay, that's fine. That's fine. Anyone else? Suzanne, how did you do? Yeah, like Doug, bits here and there. I could kind of follow roughly what was being said, but not in any detail. I have a rough overview. Okay, Mary? 70% no. I mean, I got bits and pieces, chunks, and then of course my imagination runs wild and I've got another story going on in my head. Okay, all right. Nina and Mary Beth, you've done this exercise with me before, a different transcript, but basically you know what will happen now. So I was gonna let's say I go. haven't heard this story before. Oh, you haven't heard this story? No. Okay, just out of interest, how did you find this story? Me? Yes. Well, I'm happy to say I think I got about 80% of it. Okay, good. That's what I wanted to hear from you because you actually did the other story, which was more difficult on Wednesday last week. So, okay, right. We're on the right track. Okay, so now everybody, we're going to read it together. You can see the transcript here. So I'm going to read it slowly, and as we go along, we're going to translate it. Okay, so d'estate Carlo e Federica vanno spesso in vacanza in Croazia. So during the summer, Carlo and Federica go often in vacation to Croatia. Di solito fanno delle lunghe vacanze in macchina. Usually they take the longer holidays by car. They go by car. Partono di notte perché sanno che di notte non c'è traffico. They leave at night because they know that at night there's no traffic. Dicono che in macchina si risparmia molto, per questo usano sempre la macchina per andare in vacanza. They say that by car you save a lot, and this is why they always use the car when they go on holiday. Anche il figlio di solito va con loro in vacanza. Also their son goes with them usually on holiday. A volte fa I capricci, perché non vuole andare. At times, he is naughty or has a tantrum because he doesn't want to go. Infatti, vuole restare a Trieste con gli amici. In fact, he wants to stay in Trieste with his friends. Carlo e Federica lo sanno e per questo l'estate il figlio può rimanere a Trieste con I nonni. Carlo and Federica know this. This is why this summer the son can stay in Trieste with his grandparents. Inoltre, il figlio deve fare I compiti per le vacanze. And on top of this, the son has to do his homework for the holiday. Anche se fa caldo, deve studiare. Even though it's hot, he has to study. Carlo e Federica quest'estate vogliono andare in campeggio in Croazia. Carlo and Federica this summer want to go camping in Croatia. Vogliono rimanere là per circa un mese. They want to stay there for approximately a month. Per salutare gli amici, danno una festa prima di partire. To say goodbye to their friends, they hold a party before leaving. Alla festa vengono tutti gli amici e I parenti. At the party, all their friends and family come. Purtroppo però il fratello di Federica non può venire alla festa. Unfortunately, however, Federica's brother cannot come to the party. Infatti, deve lavorare. In fact, he has to work. Federica è molto triste per questo, ma se anche che non può far niente. Federica è molto triste per questo, ma sa anche che non può far niente. Federica is very sad about this, but she also knows that she can do nothing about it. La festa è al ristorante alle 8
solito, e per arrivare puntuali, Carlo e Federica escono di casa alle 7. The party is at the restaurant at 8 o'clock, and to arrive on time, Carlo and Federica leave the house at 7. Okay, now I'm going to read it again, and I want you to follow as I read it. D'estate, Carlo e Federica vanno spesso in vacanza in Croazia. Di solito fanno delle lunghe vacanze in macchina. Partono di notte perché sanno che di notte non c'è traffico. Dicono che in macchina si risparmia molto, per questo usano sempre la macchina per andare in vacanza. Anche il figlio di solito va con loro in vacanza. A volte fa i capricci perché non vuole andare. Infatti, vuole restare a Trieste con gli amici. Carlo e Federica lo sanno. Per questo, quest'estate, il figlio può rimanere a Trieste con i nonni. Inoltre, il figlio deve fare i compiti per le vacanze. Anche se fa caldo, deve studiare. Carlo e Federica quest'estate vogliono andare in campeggio in Croazia. Vogliono rimanere là per circa un mese. Per salutare gli amici, danno una festa prima di partire. Alla festa vengono tutti gli amici e i parenti. Purtroppo, però, il fratello di Federica non può venire alla festa. Infatti, deve lavorare. Federica è molto triste per questo, ma sa anche che non può fare niente. La festa è al ristorante alle 8 e per arrivare puntuali, Carlo e Federica escono di casa alle 7. All right. I want you to pay attention to the use of the present tense verbs, how they're used in the conversation. You can see even if they're talking about future tense, they're using the present. And that's quite common in Italian. So you need to pay attention to the use of the verbs. And the verbs in this transcript, which I am going to email you, is the irregular verbs. So you can see how they're used. All right, now I'm going to play the clip again. And we are going to see if it makes any difference after having done that to how the reading is and how you feel about it this time. 3. Presente indicativo dei verbi irregolari. D'estate Carlo e Federica vanno spesso in vacanza in Croazia. Di solito fanno delle lunghe vacanze in macchina. Partono di notte perché sanno che di notte non c'è traffico. Dicono che in macchina si risparmia molto, per questo usano sempre la macchina per andare in vacanza. Anche il figlio di solito va con loro in vacanza. A volte fa i capricci perché non vuole andare. Infatti vuole restare a Trieste con gli amici. Carlo e Federica lo sanno, per questo quest'estate il figlio può rimanere a Trieste con i nonni. Inoltre il figlio deve fare i compiti per le vacanze. Anche se fa caldo, deve studiare. Carlo e Federica quest'estate vogliono andare in campeggio in Croazia. Vogliono rimanere là per circa un mese. Per salutare gli amici, danno una festa prima di partire. Alla festa vengono tutti gli amici e i parenti. Purtroppo, però, il fratello di Federica non può venire alla festa. Infatti, deve lavorare. Federica è molto triste per questo, ma sa anche che non può fare niente. La festa è al ristorante alle 8 e per arrivare puntuali Carlo e Federica escono di casa alle 7. Right. Doug, how was the reading the second time? Not much better, frankly. The transcript was great. I understood 95% of it just reading it. But Okay. again, I still haven't gotten that crossover yet between That's hearing fine. it and reading it. Okay, fine. Suzanne, how was it for you? Yeah, fine. Absolutely fine. I got it, but you had done the translation, so it was easy to get it. But yeah, no, got that fine.
So the Mhm. second time that the reading happened, you found an improvement and understood more of what she said. Good. Yeah, for Nina? sure. Nina, you? Yeah. Mary? Yes, the chord Okay. up. Mhm. Good. Mary Beth? Yes. Yeah, there's still a couple words that sound like run together to me. Okay, good. All right. Now we're going to do the reading again, but I'm going to put the transcript up. So while she's reading, you're going to read it as well. Okay? 3. Presente indicativo dei verbi irregolari. D'estate Carlo e Federica vanno spesso in vacanza in Croazia. Di solito fanno delle lunghe vacanze in macchina. Partono di notte perché sanno che di notte non c'è traffico. Dicono che in macchina si risparmia molto, per questo usano sempre la macchina per andare in vacanza. Anche il figlio di solito va con loro in vacanza. A volte fa i capricci perché non vuole andare. Infatti vuole restare a Trieste con gli amici. Carlo e Federica lo sanno, per questo, quest'estate, il figlio può rimanere a Trieste con i nonni. Inoltre il figlio deve fare i compiti per le vacanze. Anche se fa caldo, deve studiare. Carlo e Federica quest'estate vogliono andare in campeggio in Croazia. Vogliono rimanere là per circa un mese. Per salutare gli amici, danno una festa prima di partire. Alla festa vengono tutti gli amici e i parenti. Purtroppo, però, il fratello di Federica non può venire alla festa. Infatti, deve lavorare. Federica è molto triste per questo, ma sa anche che non può fare niente. La festa è al ristorante alle 8 e per arrivare puntuali Carlo e Federica escono di casa alle 7. Okay. How was that? A little bit It gets better? better each time. Yeah. Yes. That's what I'm hoping to hear. So Doug? I do have a question, Maura. Yes, Mary. The difference between Ristori and Riminori, because it seems almost like Same. they're saying the same, right? Same. Yes, they mean They the are same. the same. So they just to add the extra verb in. Okay. Correct. Correct. Mhm. Doug, feedback? It Still the same. gets- Yeah, I mean, what I found myself doing, I don't know, oddly enough, is reading ahead. So I'm presupposing what's coming, and I'm getting the full meaning of it again, 90+%, but I'm going about it the wrong way. No, it's not. Having the transcript now helps you because you've got the reading, so you're reading it. So now your eyes are actually seeing the Italian and your ears are hearing the Italian, and your brain is connecting the two. That is the whole point of the exercise, so that you start listening and understanding the Italian, because this is the challenge that we have when we learn Italian, to actually understand when we're being spoken to. Because it's very easy for me to give you transcripts and say, okay, here's a conversation example. This is how you say buongiorno, vorrei un caffè, grazie. All these preset conversation prompts. But then what you happen to have, and I'm sure you've all found that having gone to Italy on holiday, that you've got the Italian who gets very enthusiastic that you've said something in Italian and then starts speaking to you at a speed which is just incomprehensible, and you have no idea what they're talking about. So that's where the problem comes in. So it's very easy for me to teach you how to say things, but my challenge is to get you to understand what they're saying back. Okay, so we're going to do this exercise one more time. Again, I'm going to play it, and then you are going to read it while you're listening. So every time that you do this, it's going to get better, and your ear starts hearing and understanding the words that are being said. Okay, let me just get it back up on the screen. 3. Presente indicativo dei verbi irregolari. D'estate Carlo e Federica vanno spesso in vacanza in Croazia. Di solito fanno delle lunghe vacanze in macchina. Partono di notte perché sanno che di notte non c'è traffico.
Dicono che in macchina si risparmia molto, per questo usano sempre la macchina per andare in vacanza. Anche il figlio di solito va con loro in vacanza. A volte fa i capricci perché non vuole andare. Infatti vuole restare a Trieste con gli amici. Carlo e Federica lo sanno, per questo, quest'estate, il figlio può rimanere a Trieste con i nonni. Inoltre, il figlio deve fare i compiti per le vacanze. Anche se fa caldo, deve studiare. Carlo e Federica quest'estate vogliono andare in campeggio in Croazia. Vogliono rimanere là per circa un mese. Per salutare gli amici, danno una festa prima di partire. Alla festa vengono tutti gli amici e i parenti. Purtroppo, però, il fratello di Federica non può venire alla festa. Infatti, deve lavorare. Federica è molto triste per questo, ma sa anche che non può fare niente. La festa è al ristorante alle 8 e per arrivare puntuali Carlo e Federica escono di casa alle 7. Okay, slightly better. Yeah, maybe. Come on, Doug, give me a little bit of positive feedback. Just a little. Just tell me it's 2% more. I'm okay. I'll tell you it's 2% more, but I will assure you, if you were to put the words away, I don't think I will have improved at all. Okay, good. I'm glad you said that because that's exactly what I'm going to do now. I'm going to put the words away and I want you to listen carefully. All right. Are we ready? 3. Presente indicativo dei verbi irregolari. D'estate Carlo e Federica vanno spesso in vacanza in Croazia. Di solito fanno delle lunghe vacanze in macchina. Partono di notte perché sanno che di notte non c'è traffico. Dicono che in macchina si risparmia molto, per questo usano sempre la macchina per andare in vacanza. Anche il figlio di solito va con loro in vacanza. A volte fa i capricci perché non vuole andare. Infatti vuole restare a Trieste con gli amici. Carlo e Federica lo sanno, per questo, quest'estate, il figlio può rimanere a Trieste con i nonni. Inoltre, il figlio deve fare i compiti per le vacanze. Anche se fa caldo, deve studiare. Carlo e Federica quest'estate vogliono andare in campeggio in Croazia. Vogliono rimanere là per circa un mese. Per salutare gli amici, danno una festa prima di partire. Alla festa vengono tutti gli amici e i parenti. Purtroppo, però, il fratello di Federica non può venire alla festa. Infatti, deve lavorare. Federica è molto triste per questo, ma sa anche che non può fare niente. La festa è al ristorante alle 8 e per arrivare puntuali Carlo e Federica escono di casa alle 7. Okay. I'm scared to ask you, Doug. All right. Let me ask you this. Let's do the comprehension questions. Doug, you can answer this one then. Dove vanno Carlo e Federica spesso in vacanza? Carly, Federica, andate a Croazia. Okay, look at the question. The question actually gives you the verb conjugated. So it tells you dove vanno, Carlo. Okay. Carlo e Federico vanno in vacanza a Croazia. In Croazia. In Croazia. Ok, good. Mary, cosa vuol fare il figlio di Carlo e Federica? Il figlio di Carla e Federico vuole rimanere in Trieste. A Trieste. A Trieste. Ok, good. Mary Beth, cosa vogliono fare Carlo e Federica quest'estate in Croazia? Carlo e Federica vogliono
Oh, I can't remember. Fare in campeggio? Sì, esatto, vogliono fare il campeggio. Mhm. Good. Dove è la festa e a che ora inizia, Nina? La Nina? festa, can you hear me? Yes? Oh, okay. La festa è al ristorante alle, I forgot, 8. Inizia alle 8. 8. Sì, esatto. Good. Mm. Okay. All right. So this was an exercise that I do a lot with my lessons because, like I said, you need to get that ear for the Italian. So there's a lot of more of this coming up at the lessons. Mhm. I hope it helped, Doug. I mean, if you really struggling with this, then I will send you the link with it. I'll send you the transcript, and then you can do it over and over to see when you start feeling, when you get that breakthrough, and you say, okay, I can actually hear now, and I can understand more than what I did. Okay, Well, I could so hear the can- words, and that was good. So at least I wasn't dealing with that blending like Mary Beth was referencing earlier. So Yes, I can hear the segmenting. And if it were a little slower, I'd have been able to dictate it. Okay. I mean, excellent. I could transcribe it, but I still can't convert it in my head while it's being spoken. That's perfect. I'm happy with that because remember, this is the first time you've done this with me. So it's something new, and hopefully it's going to be something that will help you going along. All right. Okay. So I have a question. Does there Yes, come a Mary. time when you're not translating into English while you're hearing the Italian? There will, yes, there will come that time when you're actually already familiar with the words and you're already picking up the sentence. It will come. Because that's, I think, what's slowing me down is while I'm translating in my head, she's still going on and talking about something else. And then Yes, that will I miss happen it. at the first reading because without the transcript, you're going to listen to the conversation. You're already trying to translate what she's saying because you're trying to Mhm. understand what she's saying. That's normal. Okay, because that's what we do. It's an instinctive thing when you're speaking a different language. So slowly with practice, the more you start thinking in Italian, the less you will start thinking in English. And that only Okay. comes with practice, unfortunately. All right. So like I said, I'm going to do a lot more of this so that it will help you and you start getting used to it. And then what I do as well as I did today, she's reading it, then I read it much slower, more articulately, and then you can actually hear the words a bit better. And then you go back to her and unfortunately they do get faster. So I have to get you up to speed very quickly. Mhm. All right. Good. Okay, so I will see you all then next week. Same time, same place for an hour lesson. Grazie. Va bene, Grazie. arrivederci. Buona giornata a tutti. Arrivederci. Ciao. Ciao, ciao, Ciao. ciao.